Capital News tonight. Chief Justice Professor Ibrahim Juma calls for use of artificial intelligence in Court of Appeal in order to reduce case backlog. Dar es Salaam, Tanga and Mtwara ports handled 27.6 million tons of cargo in the 2023-2024 financial year. And in sports, goalkeeper Abu Talib Msheri is determined to remain with Yanga. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. Chief Justice of Tanzania, Professor Ibrahim Juma, has said the time has come for judges from the Court of Appeal to look into how artificial intelligence can be used to facilitate their work and reduce case backlog. Tunazungumzia kwamba tumezidiwa nguvu na mlundikano, lakini wao India wanasema wameweza kutumia artificial intelligence imewasaidia sana kuondosha mlundikano. Kwa hiyo kuna mambo na maeneo ya kujifunza ni namna gani tunaweza kutumia artificial intelligence katika kutusaidia kupunguza msongamano. Na tunapozungumzia artificial intelligence au akili bandia, sio jambo ambalo halijafika. Tayari maisha yetu yanazungukwa na artificial intelligence. Na hata mahakama, mifumo yetu ya electronic case management, TTS, primary course app, video conferencing, e-learning platform, Tanzli, hizi zote ni artificial intelligence. Lakini hali ya utendaji inaenda vizuri mpaka kufikia mwezi wa 6 mwaka huu tulikuwa na mashauri 5900. Na katika mashauri yao 5900 mpaka kufikia mwezi Juni, mashauri yaliyomalizika ni 941. Mashauri mengine yako kwenye hatua za hukumu na mengine yanasubiri kupata vikao. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has said that Zanzibar needs more stakeholders to support efforts being taken to conserve and develop Stone Town due to its importance to the economic growth of the Isles. President Dr. Mwinyi made the statement at State House Zanzibar during a meeting with delegation from International Trust Organization from the UK. Tourism is mainly beach resorts plus our heritage sites, which is the Stone Town. So we have to do whatever it takes to make sure that we preserve Stone Town. And with collaboration like yours, we are very much appreciative of the fact that we have groups like yours that can come and work with us in preserving our heritage sites. So thank you very much for the good work that has been done on the old Customs House. I want to take this opportunity to thank the International National Trust and the British Council Cultural Protection Fund for assisting us. As you, in the Stone Town, we have a lot of buildings that needs to be restored. We are thankful that we have other partners. The government of Oman, for example, is a good partner. They are assisting us with House of Wonders. They are assisting us with People's Palace and other sites around the Stone Town. But we still need a lot of other partners to work with us because Stone Town is a big area and it requires a lot of resources, but also a lot of expertise. Heard from some of the other African and Middle East members represented here in the room today. And amongst our membership, we also count a large number of other island states from all over the world that are facing some similar challenges to that of Zanzibar. The Withstanding Change programme was initiated in late 2022 and is running for 2.5 years under the British Council's Cultural Protection Fund, and is working to protect special places such as Old Customs House from the effects of
Now, a team of archaeologists from the University of Dar es Salaam has discovered artifacts in some districts of Mara region that indicate the presence of the first human being in the region. Tafiti nyingi zimekuwa zikikwepa kuja maeneo ya huku licha ya uwepo wa taarifa za mwanzoni za awali kwamba mikoa ya kanda ya Ziwa ikiwemo Mara na specifically tunazungumzia wilaya ya Musoma mjini, Musoma vijijini na maeneo ya Butiama yamekuwa na uwepo wa malikale ambazo zina nafasi kubwa sana ya kuelezea chimbuko la mwanadamu katika eneo hili. Matokeo ya hizi tafiti zetu tunategemea yawe na mchango chanya kwenye jamii. Sana sana kwenye swala la kuelezea mkoa kihistoria au mkoa kwenye upande wa malikale umetoka wapi, unaelekea wapi kiteknolojia na mambo mengine ya namna hiyo. Kwa hiyo ni muhimu jamii sasa kuunga mkono hizi jitihada za watafiti sisi wa ndani ili kuweza kusaidia taarifa nyingi zaidi zipatikane kuhusiana na malikali na tamaduni za Wakwaya na Waluli, Wajita na makabila mengine ambayo yanapatikana katika mkoa wa Mara. Katika simulizi za wazazi wetu zilivyokuwa tunasimuliwa na tafiti ambazo zipo zinaonyesha kwamba kweli uthibitisho huu ulikuwepo, ila ulikuwa bado haujagundulika rasmi kwamba hivi vinaweza kupatikana wapi na vielelezo viko wapi. Tulikuwa tunawaambia kwamba mlima huo ni wa Nyabekwabi, asili ya Nyabekwabi na nini kilichokuwepo kisababisha Nyabekwabi tulikuwa kijafanyia utafiti mzuri. Kwa hiyo naomba utafiti huu uendelee tena kukundua mengi zaidi. The Vice President of the World Bank East and Southern Africa, Victoria Kwakwa, on Thursday traveled on the standard-gauge SGR train from Dar es Salaam to Dodoma, being part of her 3 days visit in the country that aims to strengthen cooperation between Tanzania and the World Bank. I want to first of all congratulate the government of Tanzania for this very important achievement. I mean, Africa is one of the regions that is really underserved by railway connectivity. And so to see this investment come to fruition and come into service is really impressive. And to see Tanzania sort of spearheading and the push to use rail connectivity and rail transportation more is really laudable. So first is just sincere congratulations to Her Excellency the President for her leadership on this, and to the technical ministry that has led this effort. I also hope that over time this train can also take on cargo, because I think that's going to be important to the financial viability and sustainability of this line. So I understand that this is going to happen in the coming months or in a year or so, and that is great. Because part of having such transport railway connectivity is to make sure that cargo travels fast. Residents who had their houses demolished in Same district, Kilimanjaro region, to pave way for construction of the Same Kisiwani 98-kilometer tarmac road being built at a cost of 68 billion shillings have expressed concern on delayed compensation payments from Tanzania Roads Agency, TANROADS. Mwaka 2012 ulifanyika ujenzi wa kilomita katika vijiji vya Gonja, Kisiwani, Kiurio, lakini haukufanyika ubomoaji wowote. Mwaka 1932 sheria hiyo wanaipitisha ilikuta makazi. Sasa cha kushangaza ni kwamba sasa hivi naambiwa hakuna ulipaji wa fidia, mmefuata barabara. Je, hata huu ujenzi mpya unaokuja nao tumefuata barabara? Wangu la msingi kwanza waangalie, ukichukulia haki za binadamu, utu wa Mtanzania, uangalie haki ya mtu ataishije. Barabara nzima kama nilivyosema ina urefu wa kilomita 98 na katika ujenzi wake tumegawanya katika sehemu kuu tatu. Kuna loti ya kwanza ambayo inaanzia Maore hadi Ndumu
Kipande hiki kina kilomita 5.2 ambacho ujenzi wake unaendelea na sasa tumefikia 75%. Na kipande kinachofuata ni cha kutoka Same hadi Maore. Kipande hiki kina kilomita 56 na utekelezaji wake kwa maana ya katika mpango wa kujenga kwa kiwango cha lami sasa uko katika hatua za mwisho za manunuzi, na tunategemea hivi karibuni kusaini mkataba mwingine ili tuweze kupata mkandarasi wa kufanya kazi hii. Now, with the voters' registration exercise expected to start on 11th to 20th of October this year for the November 27th local government elections, in Lindi region, 533 registration officers have undergone training ready for the exercise, where citizens have been called on to register in the permanent voters register so that they can participate in the elections and vote for leaders they want. Nitoe tu wito kwa wananchi wote wa halmashauri ya wilaya Mtama ili uweze kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Sharti la kwanza ni lazima ujiandikishe. Usipojiandikisha unaweza ukafikiri kwamba tarehe 27 utaenda kupiga kura wakati haujajiandikisha kwenye ile orodha yetu ya wapiga kura, hiyo itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo niombe sana kila mwananchi mwenye sifa, na sifa ya kwanza uraia kwa maana Mtanzania, lakini umri wa miaka 18 na kuendelea, na sifa zingine ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa kanuni, waende kwenye vitongoji vyao wakajiandikishe wote, ili ikifika tarehe 27 ya mwezi wa 11 2024 waweze kupata fursa hii ya kuchagua viongozi wa serikali za mitaa. Na labda niweke wazi jambo moja kwenye huu swala la uandikishaji. Najua sisi Tanzania tuna chaguzi mbili tofauti. Tunao uchaguzi wa serikali za mitaa ambao ndio huu unafanyika mwaka huu 2024, lakini pia tunao uchaguzi mkuu. Kwenye uchaguzi mkuu wa kuchagua rais, wa bunge na madiwani, kule tunatumia kitambulisho cha mpiga kura. Mafunzo yako vizuri na tumepata uzoefu wa kutosha. Kwa hiyo tunachohamasisha wanajamii wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kushiriki, na vituo vitakuwa vitafunguliwa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Lakini pia ni muhimu kila mtu ashiriki, kwa sababu msiposhiriki hamtapata nafasi ya kumchagua kiongozi ambaye kila mtu anamhitaji. Meanwhile, in Mtwara region's nationals from Mozambique on Wednesday turned up to vote at polling centers for the general election that took place in Mozambique. More than 16 polling centers were set up in Mtwara for Mozambican nationals to participate in the general election in neighboring Mozambique. Zoezi linaenda vizuri. Kwa tunatengenezaga tume maalum inagawanyika kwenye mitaa, na walio muhimu watu wetu tunawajua. Kwa hiyo tunapita tunawatangazia, jamani, tunawakumbusha pia, jamani, siku fulani kuna uchaguzi tarehe 9 ya mwezi wa 10 kama leo. Kwa hiyo ndio maana wanakuja, kwa sababu tushawapitia, sasa tunawahabarisha. Zoezi la uandikishaji lilifanyika mwezi wa 3 kuamkia mwezi wa 4 hapa Mtwara mjini. Ili zoezi hatujalianza leo, tumelianza toka mwaka 2000. Kwa siku ya leo nimekuja hapa kupiga kura, pata uongozi bora unaendea Mozambiki, ili Mozambiki endelee kutulia vizuri zaidi. Zoezi kwa muda huu ambao niliokuwepo hapa mpaka nakuja kuna nini, zoezi linaendelea vizuri kabisa. Sizioni changamoto ina zote, na mambo yako vizuri tu zaidi. Kweli nimesikia furaha sana. Yaani nimesikia furaha sababu najua kwamba na sisi ingawa tunaishi huku, lakini tunahesabika kama kuna wananchi wetu kule na wanajua kitu kama hicho. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutambua kitu kama hicho. Now, citizens from 14 villages in Buhigwe District Council, Kigoma region, have said that growing land disputes have affected production activities. They made their claims during an exercise to start implementation of proper land use plans in Buhigwe District by the National Land Use Planning Commission. Isingekuwa serikali iliyosimama kidete, watu hapa wangeliumizana kwa kukatana mapanga. Unaiona kama ile ardhi ile pale walikuwa wamejimilikisha wananchi milima yote,
Anasema hii ni milima ya babu zetu. Kuna mlima unaomilikiwa na babu ya mtu. Kuna babu ya mtu alikwenda kukaa kwenye juu ya mlima. Itatusaidia kwa sababu ni mpango unaoendelea, kila mtu ajue mahali alipo na nafasi yake. Ng'ombe wataliishi wapi? Mwananchi atalima wapi? Wakulima pote wanasema ni sehemu za kwao, na bado ambao wanaenda kulisha mifugo bado hawana maeneo, wanaenda kuchunga kwenye mashamba ya watu. Hali ya migogoro kweli ipo, hususan kama ya wafugaji na wakulima. Andaliwa kwa mpango wa matumizi ya ardhi kutaweza kutenga matumizi rafiki katika kila kijiji ili kusudi kuondoa ule mwingiliano wa kimatumizi. Hivyo katika mpango huo wa matumizi ya ardhi tutatenga maeneo tofauti tofauti kuendana na mazingira ya eneo husika. Tutenge maeneo kwa ajili ya marisho, tutenge maeneo kwa ajili ya kilimo. Utatusaidia pia kuandaa hatimiliki za kimila ambapo kila mwananchi mmoja mmoja atapata fursa ya kupimiwa eneo lake, lakini pia atamiliki ardhi yake kwa mujibu wa sheria. Residents from Bukoba Municipal in Kagera region have started to benefit from use of alternative clean cooking energy sources after the government, in collaboration with environment stakeholders, started to provide education on how to produce alternative energy so that they can stop use of charcoal and firewood for cooking. Nilivyokuwa natumia mkaa wa kawaida, matumizi yalikuwa yanakuwa mengi, lakini nilivyoanza kutumia mkaa huu ambao tunatengeneza wa kisasa, sasa hivi matumizi ni kidogo kutokana na mkaa huu tunaotumia ambao tunatengeneza sisi wenyewe. Wananchi nawaambia ili kutumia matumizi kidogo ya mkaa huu waweze kutumia na wao. Mkaa huu unasaidia sana, maana matumizi ya mkaa yanapungua. Matumizi ya mkaa mbadala katika eneo hili sasa hivi watu wameyachangamkia kwa kweli. Ana shilingi 500 anapika chakula mpaka jioni, ambapo ilikuwa haiwezekani mkaa wa 500 unapika labda ni mlo mmoja, kama ni ndizi unapika ndizi unaisha. Lakini sasa hivi unapika mpaka na jioni na unabaki. Ukichukulia kama mkaa unahatarisha afya sana za wananchi wetu. Kwa hiyo tumeendelea kuwasisitiza na msisi tunaendelea kutoa pia mara kwa mara wananchi waendelee kutumia nishati mbadala. Tuendelee kuungana na mkono na Mheshimiwa Rais akitoa maagizo haya na sisi kuyatekeleza vizuri kwenye maeneo yetu. Na mtu akamata leo na mkaa wake, sasa tumekuwa tukichukua tu ile mkaa, hasa tulikuwa tuchukue mkaa, tutakuwa tunachukua na kile chombo kilichobebea mkaa pia. Kwa hiyo utajikuta unapoteza pikipiki kwa sababu tu ya kupakia mkaa ambao tumeuzuia. Na wenzetu wa TFS nimeendelea kuagiza kuendelea kuweka vizuizi vizuri vya kukamata mikaa hiyo. And that marks the end of national news. Business news is next after this short break. Welcome back, and in business news tonight. Tanzania Ports Authority TPA has said that during the financial year of 2023-2024, Dar es Salaam, Tanga and Mtwara ports handled 4,487 vessels carrying 27.6 million tons of cargo. Mamlaka ya Bandari Tanzania imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali kwa sababu kama unavyojua majukumu makubwa ya Mamlaka ya Bandari Tanzania ni kuhakikisha tunapakia na kupakua mzigo wetu. Kwa hiyo tumekuwa tuna miradi mbalimbali ya kuhakikisha kwamba hii huduma ya kupakia na kupakua mzigo inafanyika kwa ufanisi zaidi. Lentils and pigeon peas farmers in Babati District, Manyara region have called for more investment in irrigation infrastructure, drilling of wells and extension services in order to increase productivity and reduce dependence on rain for growing various crops. Mimi nashauri wakulima kwa kweli wajiunge na hizi kilimo, kina manufaa sana. Wachimbe maji. Maji yako chini. Mimi nimechimba hapa futi ngapi? Futi 60, nimepata maji mengi kama mnavyoona hapa. Na matanki mawili. Moja nimenunua mwenyewe, moja nimesaidiwa na beula hii hapa.
Bele amenipa robo eka mwaka jana, mwaka huu amenipa robo eka, mimi nimeongeza robo 3 eka. Maana yake unaposaidiwa saidika. Fanya lillahi, fanya kwa ukweli. Na washauri wakulima wafanye kilimo hichi. Vinginevyo mwaka jana nilipata watu wengi. Walipokumbwa na ukame, wakulima wengi walitaka kuja huku. Kwa sababu ndani hamna kitu. Ndio anaona atafanya nini? Itabidi aje kwenye hichi kilimo. Mwaka jana wengi walifanya hivi, sasa hivi wakulima kama 8 wamenifuata mimi. Mikakati yote tunaoifanya pia AMDT inaenda sambamba na mikakati ambayo inafanywa na serikali. Agenda 1030, ukiangalia ASDP2, sisi tunafuata humo katika kuangalia namna gani tunajibu matakwa ya serikali ambayo moja kwa moja inahusu wananchi wa Tanzania. Tumekimbizana sana kwenye mbaazi kwa sababu tulikuwa na changamoto nyuma hapo, ambapo bei ya mbaazi ilidorora sana. Tulikuwa tunategemea sana masoko ya nje. Na baada ya masoko yao kwenda vibaya, wakulima waliumia mwisho wa siku, na ni wakulima wadogo. Kwa hiyo pamoja na kutaka kuhamasisha kuuza mbaazi nje ya nchi, lakini tumekimbizana sana kufanya kazi kwa karibu na taasisi mbalimbali katika kuongeza ulaji wa mbaazi. Well, that marks the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. Now, young African goalkeeper Abu Talib Mshiri has said that his determination to play have contributed to make Gigi Diarra improve on his performance, and that he has not intention of leaving the club. Pambania timu ni mchezaji wa Yanga, kwa hiyo leo kesho Diarra yupo, mimi sipo, kwa mimi nitacheza, mimi nitacheza. Kwa hiyo mimi ni miongoni mwa timu, kwa hiyo lazima na inshallah ikitokea nitacheza. Kwa ubora wake yeye na kwa kuzidi kumpush sisi, ndio maana kwa bora zaidi, na maana hata sisi tutakuwa bora kwa sababu tunaendelea kumpush yeye kufanya vizuri. Goalkeeper coach at Pamba Jiji FC Razak Siwa has said that he is satisfied with the performance of goalie Yona Amos, who is part of the national football team Taifa Stars, which is playing tonight against the RC in the Group H AFCON qualifier in Kinshasa. Nafikiri tayari ushaona tumecheza nafikiri more than kama mechi 6, lakini already kwa department yangu ya goalkeeper kipango kachukua tuzo 2 za mechi, yani kucheza mechi goalkeeper bora kwa hizo mechi 2, ambayo ni very difficult kwa timu ndogo kama mfano Pamba. Alafu anapata kipa, anapata mechi 3, anapata zawadi ya kipa bora mara 2. Ni ngumu sana kwa timu ndogo. Kwa timu kubwa inawezekana. Tanzania Premier League Board has said that the derby between Simba and Yanga on 19th of October at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam will be a tourist attraction and is expected to draw a big number of fans. Naiona namna ambavyo ligi inazungumzwa zaidi. Na hilo ndio lengo letu, ligi iendelee kuzungumzwa. Izungumzwe zaidi kwenye vipindi vya redio, izungumzwe zaidi kwenye vipindi vya runinga, izungumzwe kwenye machapisho ya magazeti na maeneo mengine yote mitandaoni. Ligi inapozungumzwa zaidi maana yake ni nini? Maana yake ni kitu kizuri na kinapendwa. Mapungufu yake madogo yataonekana kwa urahisi na sisi tutapata nafasi ya kuyarekebisha. Well, that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.